completing BBA. Yeah, why do you want to pursue marketing MBA? Sir, I want to focus more on marketing. Why? Sir, maybe marketing may be the future. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? Marketing may be the future. அங்கே யார் பிபிஏ பண்ணுறாங்க? நீங்கள் என்ன செய்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க? டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் டேட்ஸ் பிஸ்னஸ். அவர் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு? கேட்டரிங். வெரி குட். ஸோ யூ வில் ஃபாலோ ஹிஸ் லைன். யூ ஆர் ஹாப்பி வித் தட் லைன்? வெரி குட். வேறு யார் இருக்காங்க பிபிஏ? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் அப்படின்னா என்ன? பெருசாக இருக்குது வார்த்தை. இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது நீங்களே செய்வீங்களா? யூ வில் ஜாயின் சம்படி? And then you will start on your own. Very good. BCom யார் செய்கிறீங்க? நீங்கள் என்ன செய்ய நினைக்கிறீங்க பிகாம் பண்ண உடனே? இன்னும் ஐடியா ஃபார்ம் ஆகலையா என்ன செய்யணும்னு? நத்திங் ராங். யுவர் பிகாம் முடித்து மைண்டு கிளியர் ஆகிறதுக்கு டைம் இருக்குது. இன்னும் நிறையா பேர்கிட்ட பேசலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். எல்லாம் மைண்டு ஓப்பன் மைண்டாக இருக்கிறது இஸ் ஆல்சோ ஒன் குட் ஸ்ட்ரென்த். யார்கிட்ட என்ன பேசணும், யார்கிட்ட எப்படி கேட்கணும் எல்லாம் தெரியும். வாட் அபவுட் யூ? So articleship for what? For CA. CA. So you want to become a chartered accountant? Chartered accountant as well as started financial analyst so that I can go towards finance more than auditing. Okay. So you have two branches opened out. Yes. Okay. What about Mr. So-and-so sitting next to him? So, it's a pretty similar path to us. I also want to complete my articleship after my BCom, but I want to go more into the side of sustainability auditing and green auditing. So you want to go into auditing with green and sustainability as the focus. Very good. Okay. So I'm glad to hear that many of you have got clear-cut idea of what you want to do. Adu one part of the question is answered. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4-5 ஐடியா சொல்லியிருக்கேன். ஒரு 100 ஐடியா இருக்குது. One possibility of a career is government service. Government serviceல central government service, state government service, departmental service, quasi government எல்லாம் இருக்குது. Central government, state government, administration, IFS, IAS, armed forces, railways, various transport organizations, banking, nationalized banks, they are all one set of services. You can aim for this. There is some entry procedure, some qualification, some short-term, long-term procedure, all this is there. As against that, people can go in for private sectors. Correct? Private sectors like any number of corporates, institutions, industrial services, nariya service organizations irukku. Data processing, all that. Banking, a lot of NGOs, it goes on. You can choose academics. There are a lot of people who have gone into academics. மேலே படிச்சுட்டே போகிறாங்க, டீச்சிங்கு போகிறாங்க, ரிசர்ச்சுக்கு போகிறாங்க. இந்தியாவில் டீச்சிங், வெளியூரில் டீச்சிங், இந்த சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்.
நான் புது மருந்து கண்டுபிடிப்பேன், புது you have to of course choose different professions. Professions can be specialized or can be general. General என்ன profession சொல்லுவீங்க? BBA is a general administration, isn't it? Whereas BCom is specialized for commerce. And the choice multiplies. Somebody can decide that we will work in Chennai only. Somebody can work that we will work in South India. Somebody can decide we can work all over India. Somebody can decide we will go international. Whatever. Correct? Now, இது எப்படி தள்ளுறது மேலே? Just push it up. Push it up, push it up. That's all. ஸோ இந்த சாய்ஸ் எப்போ பண்ணணும் நீங்களா? நிறைய பேர் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடுவாங்க சாய்ஸ். 5 வயசு குழந்தைய கேட்டால் ஐம் கோயிங் டு பி அன் என்ஜினியர், அப்பா மாதிரி நான் எங்கள் அப்பா பிஸ்னஸை பண்ண போகிறேன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. சில பேர் 40 வயசானாலும் இன்னும் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலன்னு முடிக்கிறாங்க. The earlier one can decide, it is better. Because you can prepare yourself for it. Correct? But the right time to prepare is after you have finished school. Because why it is the right time to decide after school? You have got some basic education. You know your strength. எனக்கு கணக்கு வருமா, சயின்ஸ் வருமா, இங்கிலீஷ் வருமா, ஹிந்தி வருமா, தமிழ் வருமா, எல்லாம் தெரியும். ஒரு சுமாராக யூ வில் கெட் அ ஃபீல். You must go for what is your strength. Correct? So, அந்த strength ஒரு and அதே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்லையும் என்னென்ன இருக்குங்கிறது when you finish school you get a good idea. But it need not be a one-time decision. Many people are continuously reviewing their career choice. எத்தனை பேர் அவங்க கெரியரை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் யாராவது? Day before yesterday, I was traveling in a train from Kerala to Chennai. என் கூட இருந்த co-passenger was in his 30s. He did, அவங்க அப்பா கூட சண்டை போட்டு, அவங்க அப்பா was very keen that he should do BTech mechanical engineering. ஸோ அவங்க அப்பா ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரூர்க்கி ஐஐடியில் பிடெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சேர்த்துட்டாங்க. அவர் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஹிஸ் எக்ஸாம்பிள். 15 நாள் கழித்து அவர் என்னாலும் நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ண மாட்டேன், நான் பிடெக் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணுவேன். ஸோ அவர் ரூர்க்கி ஐஐடியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு மாறினார் 15 days ஆஃப்டர் ஜாயினிங். அவர் பிடெக் சிவில் இன்ஜினியரிங் பாஸ் பண்ணிட்டார். 2 வருஷம் ஏதோ கம்பெனியில் சிவில் இன்ஜினியரிங் வேலை பண்ணார். வேலை பண்ணவுடனே சிவில் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப போர் அடிக்குதுப்பா, இது நான் செய்ய மாட்டேன், எங்கெங்கேயோ காட்டுக்கெலாம் அனுப்பிச்சிடுறாங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் சிபிஐயில் சேர்ந்து இப்போ சென்னையில் உட்காந்துருக்கார். கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு, ஏன்னா நான் நிறையா ரைட்ஸில் போகிறேன் அப்படிங்கிறார். என்ஜினியரிங்க்கும் சிபிஐ ரைட்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார். எனக்கு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கிடச்சிருச்சு, கவர்மெண்ட்டில் எனக்கு எப்போதும் ஹவுசிங் கொடுக்குறாங்க, எப்போதும் எனக்கு ஆனுவல் லீவ் கொடுக்குறாங்க, 7-8 இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ப்ரமோஷன் கொடுக்குறாங்க, இந்தியா முழுக்க போஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எவ்ரி 3-4 இயர்ஸ் இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊர், அந்த ஊர்லேருந்து இந்த ஊர் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இந்தியா முழுக்க பார்க்குறேன் நான். ஒரு ஆர்கனைஸ்டு சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ பீப்புள் ஆர் ரிவ்யூவிங்
their careers, many times அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, தேர் நாட் ஓன்லி டிசைடிங் அட் த பிகினிங், but based on their experience, based on what they observe with others, they are assessing themselves. அது பண்ண அப்புறம் they are realigning themselves. கரெக்டா? ஸோ நிறைய பேர் ஒரு கெரியரும் ஒரு லேப்னு சொல்கிறோம். நம்ம ரிலே ரேஸ் ஓடுறோம் இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேப் முடிஞ்சோடனே த மேன் இஸ் ரிவ்யூவிங், ஆர் அது ஓடும்போதே இஸ் ரிவ்யூவிங். நம்ம கரெக்ட் கெரியரில் இருக்கோமா, ராங் கெரியரில் இருக்கோமா, அதோட பெட்டர் கெரியர் இருக்கா, என்னால் அது செய்ய முடியுமா பார்க்குறாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஃபேமிலி வந்துடுது. இப்போ என் குழந்தைங்கள நாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, என் ஒய்ஃபுக்கு பேங்க்கில் வேலை கிடச்சிருச்சு, அந்த இன்கம் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நான் ஐம் வாட் எவர் ஐ டூ, ஐ வில் டூ ஒன்லி இன் திஸ் சிட்டி. ஸோ பீப்புள் ஆர் ரீஅலைனிங். ஸோ அதே மாதிரி தே ஆர் ரிவ்யூவிங் தேர் ப்ராக்ரஸ். உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவு இன்க்ரிமெண்ட்டு, ப்ரமோஷன், அது இதெல்லாம் ரெக்கக்னிஷன்லாம் கிடைக்குதான்னு. சில பேருக்கு வந்து நான் சென்னையில் வேலை பண்ணிட்ட போகிறேன், எனக்கு இப்போ துபாய் பார்க்கணும். ஸோ தே ஆர் ரீஅலைனிங் தேர் ஜியோகிரஃபிஸ். சில பேர் நான் சென்னையில் ஸ்கூல் படித்தாச்சு, காலேஜ் படித்தாச்சு, இப்போ நான் பிஹெச்டி அமெரிக்காவில் பண்ணணும், ஜியோகிரஃபிஸ் ரீலோகேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் கோஸ் ஆன் till one's last day in life. நான் கார்ப்பரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இவ்வளோ வருஷம் வேலை பண்ணேன். இன்றைக்கி வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணி இங்கே உங்ககிட்டலாம் பேசுனாங்க, வர சந்தோஷமாக வரும். We are bringing our life's experiences back to you. Just to tell about his background a bit. He is a mechanical engineer. Ekarda? எடுத்துக்கோங்க, you take this, come here. My voice is loud. Then he did his management from IIM Ahmedabad. Okay. After that, he joined a leading multinational company, which was called Metal Box. This was in the 70s. He worked there in a high position for 6 years? 8 years. 8 years. Okay, then at that 8 years, Varchala Andri, he wanted to make a shift in his path. Then he went to Africa, Middle He East. went to Africa, Middle East. He changed his life totally. He set up sugar plants. Understand? Total pivot. He was handling, making big machines for a leading international company. From there he pivoted totally, and he then went to Africa, totally different geography, totally different industry, sugar, and there he is looking after the operation of a largest sugar plant. Okay, because big change, but he wanted to do something different at that stage. After some stage he wanted to come back, right? Then at that stage you Went into packaging and DCM engineering companies. He went back to engineering companies. You know those big Shipping-related shipping companies. containers. He was the managing director of the company making that, a South Korean company. So see what all he has done. So he has learned by managing people, managing business, managing money, managing the market, managing the environment. Understand? Yes, sir. Understand? Yes, sir. So this is the way in which he has navigated his life. And at different stages of his life, he has chosen the path in alignment with his values, in alignment with his family's goals, and with his personal goals and values. So this is the sort of person who is speaking to you. Okay? He has got a huge wide world of experience behind him, not only in India but across the world.
So please gain as much as possible, ask him questions, probe him. You got the good fortune of having him in front of you. Please use this opportunity completely. Thank you, Mr. Johnson. So shall we continue now? So, what is important is one habit, it comes in your blood, either automatically or by training. It is better that it is a mixture of both, automatic and training, that you evaluate your career continuously. Innike, this is what I am doing. This is what I am able to give back to myself, to my families, to the people who are dependent on me. When you begin to work, who are all dependent on you? Your family. You are dependent on yourself first. நீங்கள் ஹெல்த்தியாக ஒழுங்காக இருந்தால் தான் மிச்சவங்களை பாதுகாக்க முடியும். So you must earn enough. Earn what? You must earn enough for your quality of life. You want to go in a bus, you want to go in a scooter, you want to go in a car, you want to go in an aeroplane, you want to watch cinema every day. What do you want to do? You must earn that. Correct? You must have. Now, why will somebody give you 100 rupees salary? If you have to go and work as a bookkeeper or a manager, somebody, why will they give you 100 rupees salary? Only if you give them 1,000 rupees back. Correct? நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை கூப்பிடுறீங்க. எதுக்காக கூப்பிடுறீங்க? ஒன்று, அவருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சம்பளத்தோட அவர் உங்களுக்கு he must give you a little more. How can he give you more? நீங்கள் அவர் 1 hour வேலை பண்ணும்போது நீங்கள் வெளியில் போய் 1 hourக்கு அவர் கொடுக்குற 100 rupees மேலே நீங்கள் 1000 rupees சம்பாரிச்சின்னு வரலாம். கரெக்டா? You will employ somebody only when you can afford to pay him and you can earn more than what you pay him. Correct? That is the law of life. Otherwise, it is only charity or begging. None of us are looking at charity or begging. We are looking at earning. So, first and foremost, second, you want power. If you tell somebody, எழுந்து போய் அந்த பேப்பரை கொண்டானா அவன் கொண்டு வரணும். He should listen to you. Why will he listen to you? Only if you are better than him. You should be better in either finance or intellect or position or whatever. This is power. Correct? You need a social recognition. அவர் அந்த பேங்க்கில் பெரிய மேனேஜர்ப்பா, அவர் கழுத்து போட்டால் 1 லட்ச ரூபாய் லோன் வரும்பா. அவர்கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா அவர் அது செய்வாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஆல்சோ வாண்ட் அ சோஷியல் ரெக்கக்னிஷன். நீங்கள் எங்கேயாவது வெனியார் கபாலீஸ்வரர் கோயில்கிட்ட க்யூவில் நிற்கிறீங்க, அங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அவருக்கு வழி விடுப்பா, அவர் போட்டோம்பாங்க. அறுபத்தி மூவரில் ஒரே லட்சக்கணக்காக பீப்புள் உட்காந்துட்ருக்காங்க, நின்றுட்டுருக்காங்க. உங்களை பார்த்தோன்னே ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் உங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு. நீங்கள் இப்படி வாங்க சார், இப்படி வாங்க சார், வழி பண்ணி உள்ளே கொண்டு போய் விட்றாரு. How do you get that social recognition? Because of your position. You want that. Life that is important.
ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும், ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும். People should recognize you and accordingly give you the respect. Correct? You may openly say it, you may not openly say it. ஏன் அத்தனை பேரும் பாலிடிக்ஸுக்கு போகிறாங்க? ஏன்னா அவங்களுக்கு சோஷியல் பவர் அவ்வளோ வருது. கரெக்டாக தப்பா? அதே மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் ஏர்னிங்ஸ். என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஊரில் பெரிய புள்ளி, நிறையா ஃபீல்டில் இருக்கார், பாலிட்டிக்ஸில், சினிமாவில் எல்லாம். அவர் என்கிட்ட சொன்னார், டே சுந்தர்ராம் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா? நான் தெரியல சொல்கிறான்னு. நானும் அவங்களும் ஒன்றா ஸ்கூல்லேருந்து படித்தோம். ஸோ அவரே இந்த வயசுலேயும் நாங்கள் டே வாடா போடான்னு தான் பேசுகிறோம். அவர் சொன்னார், இன்றைக்கி ஒரு இதை வெளியில் உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கணும், வெளியில் சொல்லக்கூடாது. அவர் சொன்னார், இன்றைக்கி ஒருத்தன் ஆனஸ்ட்டு எம்எல்ஏ இருக்கான்னு வச்சுக்கோனார். ஆனஸ்ட், அவன் ஒரு பைசா ஒருத்தர்கிட்டேருந்தும் கிபளம் வாங்கிறதில்ல, ஒருத்தரையும் கை திருப்பறதில்லை, பேங்க்கில் அவனுக்கு வர சம்பளம், அவனுக்கு வர டிஏ பாட்டா கீட்டா இதெல்லாம் சேர்த்தா 5 தலைமுறைக்கு அவன் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னார். இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்டு அவ்வளோ சொத்து கொடுக்குது அவனுக்குங்கிறார். அப்புறம் சிரிச்சிட்டே சொன்னான், இந்த காலத்து தலைமுறை பசங்க அப்பா வீட்டு சொத்தை தொட மாட்டேங்கிறாங்க, என்ன வேணால் நீ வச்சுக்கோப்பாங்கிறாங்க, நாங்களே சம்பாதிக்கிறோங்கிறாங்க. இந்த இருக்கிற தலைமுறைக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸாக கர்வமாக என்ன சொல்கிறது, தாங்களே தங்கள் காலில் நின்று சம்பாதிப்போம், இவங்களெல்லாம் வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க. நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் போவீங்க? அப்பா கிட்டேருந்து 5 முறை தலைமுறை சொத்து வேணுமா? நீங்களே சம்பாதிப்பீங்களா? நீங்களே சம்பாதிப்பீங்க. வெரி குட். தட் இஸ் த கேரக்டர் ஒன் ஷுட் ஹேவ். அது எப்படி சம்பாதிப்பீங்க? நல்ல முறையாவா இல்லைன்னா கெட்ட முறையாவா? நல்ல முறையா. வண்டர்ஃபுல். கீப் இட் அப். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கிளாப். பட் அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. எதுக்கு ஃபைனான்ஷியல் ஏர்னிங்ஸ் வேணும்? எதுக்கு ஃபைனான்ஷியல் ஏர்னிங்ஸ் வேணும்? உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும். பேசிக்காக சொல்லுங்கள், வேணுமா வேணாமா? உங்களுக்கு மெடிக்கல் கவர், ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துன்னா உங்களுக்கோ உங்கள் ஃபேமிலிக்கோ கவர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா? உங்களுக்கு டே டு டே லிவிங் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்கு வேணுமா வேணாமா? நல்ல 110 டிகிரி வெயில் வெள்ளை அடிக்குது, உங்களுக்கு ஏசி ரூம் வேணுமா வேண்டாமா? ஏசி வாங்கிறதுக்கு துட்டு வேணுமா? ஏசி எலக்ட்ரிசிட்டி கட்டுறதுக்கு துட்டு வேணுமா? இதெல்லாம் வாங்கினா இன்கம் டேக்ஸ் அவங்கள சும்மா விடுவானா? அவனும் கேட்பானா துட்டு. ஸோ நீங்கள் கெரியர் செலக்ட் பண்ணும்போது எந்த கெரியரில் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் ஏர்னிங்ஸ் must be at least well above what you can have a good meaningful life. And அது இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, for the next 30, 40, 50 years. லாங் டேர்ம் பொட்டென்ஷியல். இன்றைக்கி ஒரு சினிமாவில் நடிச்சிட்டோம், அப்புறம் காணா போயிட்டோம். இல்லை நான் நல்ல சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்கேன், நான் 200 கிளைண்ட்டை வச்சுக்கிறேன், அவங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுறேன், அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன், மர்ஜர் அண்ட் அக்யூசிஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி கெரியர் வேணுமா? சூஸ் பண்ணுங்கள். சினிமா ஆக்டரை கேட்டால் என்ன சொல்லுவார்? நான் 3 வருஷத்தில் 30 கோடி சம்பாரிச்சிடுவேன், எனக்கு அதை வச்சு நான் லைஃப்பை நடத்துவேன் பாரு. வேறஸ் ஒரு நல்ல சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் என்ன சொல்லுவார்? நான் என்னுடைய கிளைண்ட் பேஸு ப்ராக்டிஸை பில்டப் பண்ணுறேன் பாபர், நான் என் கீழே 10 அசிஸ்டன்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன், 10 பேருக்கு நான் வாழ்க்கை கொடுக்குறேன் பாரு. ஒரு நல்ல சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இருந்தாருன்னா அவர் ஆஃபீஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? அவங்க ஆஃபீஸில் டிபெண்டிங் ஆன்
எவ்வளோ இப்போ ஏர்னஸ்ட் அண்ட் யங் நேற்று வந்தாங்களாம், எவ்வளோ பேருக்கு கூட்டின்னு போனாங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு. இங்கேருந்து 40 பேர் 50 பேர் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பர்சன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிவ்ஸ் லைவ்லிஹுட் ஃபார் மெனி மோர். கரெக்ட்? ஸோ நீங்கள் அந்த லைவ்லிஹுட்டில் அந்த செயினில் எங்கே இருக்கீங்க? மேலே இருக்கீங்களா, நடுவில் இருக்கீங்களா, கீழே இருக்கீங்களா? நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு புட் இன் தி எஃபர்ட். நேச்சுரல் அட்வான்டேஜ். நேச்சுரல் அட்வான்டேஜ்னா என்ன? You have it in your blood. What else? What is in your blood? Or explain பண்ணுங்க. Like some people have music, like they have the sense of music. கேக்குதாப்பா? எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கீங்களா? மியூசிக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு. ஒரு ஃபேமிலியில் மியூசிக் வருது, அப்புறம் Some people may be good at science or maths because their ancestors or their fathers and grandfathers were good at maths or science. மேத்ஸ் ஆர் சயின்ஸ். இந்த ரூம்லேயே யாருக்கு நேச்சுரல் அட்வான்டேஜ் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம ஃப்ரெண்டு கேட்டரிங் பிஸ்னஸ் இருக்குது. It runs in his blood. Catering. கேட்டரிங் அவர் வந்து அவங்க ஃபாதர்கிட்டேருந்து அதை எடுத்து ரன் பண்ண போகிறேங்கிறது. அது நேச்சுரல் அட்வான்டேஜா அன்நேச்சுரல் அட்வான்டேஜா? இவர் சொல்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு கணக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. எழுந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் கூட்டிடுவாங்க. நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, சிஏ கிட்ட போய் வேலை வேணும் சார்னு கேட்டோன்னா டெலிஃபோன் டைரக்டரி எடுத்து கொடுத்துருவோம். நீங்களாம் டெலிஃபோன் டைரக்டரி பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு பழைய டெலிஃபோன் டைரக்டரி எடுத்து பாருங்கள். அதில் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் 8 டிஜிட் நம்பர் ஒருத்தர் பேருக்கும் எழுதியிருக்கும். அவர் மேலேருந்து அதை கூட்ட சொல்லுவார். கால்குலேட்டர் ஒன்றும் கிடையாது, கையில் ஒரு பென்சிலோ பேனாக தான் கொடுப்பார். அந்த பேஜில் மேலேருந்து கீழே ஒரு 50 லைன் இருக்கும், 50 பேர் இருக்கும், 50 ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். அதை நீ 5 நிமிஷத்தை கரெக்டாக கூட்டினேன்னா உனக்கு சரிப்பா ஆஃபீஸில் வேலை கொடுக்குற நம்பர். அது அரை மணி நேரம் ஆகி நம்ம தடுமாட்டிகிட்டு இருந்தோன்னா வேண்டாம்ப்பா நீ போய் இன்னும் கொஞ்சம் கணக்கு கற்றுட்டு வா அப்புறம் வாங்குவார். எஸ்பி பாலசுப்ரமணியன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவர் பாட்டு மியூசிக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபேமஸ் மியூசிக் டைரக்டரை மீட் பண்ணாராம். இது அவருடைய ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லி நான் கேட்டது, நேராக கேட்டதில்லை. கேட்டவுடனே அந்த மியூசிக் டைரக்டர் சொன்னாராம், நீ போய் தமிழ் உச்சரிப்பை ஒழுங்காக கற்றுக்கிட்டு வா, 6 மாதம் கழிச்சு வா, அவனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன்னாரும். ஸோ இவர் போய் தமிழ் உச்சரிப்பு ஒழுங்காக கற்றுட்டு வந்துட்டு அவர்கிட்ட பாடி காமிச்சாராம், அப்புறம் எடுத்துக்கிட்டார். ஸோ நேச்சுரல் அட்வான்டேஜ் கேன் கம் த்ரூ ஃபேமிலிஸ், கேன் கம் த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். 4 டாக்டர்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துருக்காங்க, வாடா நம்ம கிளினிக் ஆரம்பிக்கலாமாங்க. 4 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் சேருவாங்க, நம்ம ஒரு இது ஆடிட் ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கலாமாங்க. லாயர்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அவர் சீனியர் இருக்கார், அவர் கூப்பிட்றாருமாங்க. ஸோ உங்கள் நேச்சுரல் அட்வான்டேஜை நீங்கள் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும். எதிர்நீச்சல் போட்டு பிரயோஜனம் உண்டா? கஷ்டம்தான் படுவீங்க. யூ மே சக்சீட். பட் ஈஸியராக எடுக்கணும்னா யூ மஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் யுவர் நேச்சுரல் அட்வான்டேஜ். மொபிலிட்டி. வாட் இஸ் மொபிலிட்டி? மொபிலிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க இல்லை? மொபைல் ஃபோன் இல்லாதவங்க யார் இங்கே? யார்கிட்டயாவது மொபைல் ஃபோன் இல்லையா? எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. மொபிலிட்டினா என்ன அர்த்தம்? எங்கே வேணால் போக முடியும். கெரியரில் ஒரு இடத்துல பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பிரச்சனையை தாங்கிட்டு அங்கே உட்கார முடியுமா? எல்லா விதமும் பாதிக்கும் அது. ஸோ ஒரு இடத்துல விட்டால் இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு கையில் அந்த ஸ்கில் இருக்கணும். அந்த ஸ்கில் எப்படி வரும்?
அந்த ஸ்கில்லை வந்து யார் வேலை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். நோ எப்போ பிரேக் வேணுமோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், அப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறோம். இல்லை இட் இஸ் Whenever there is a logical break, you can decide and then take a break for 10 minutes for whatever tea and then resume for another 1 hour. ஷூர். இப்போ 11:05 ஆகுது, 11:30க்கு வில் டேக் அ பிரேக். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ 11:30க்கு யார் இருந்தாலும் கை தூக்குங்க. ஓகே, நம்ம எந்த பாயிண்டில் இருக்கோமோ அந்த பாயிண்டில் நிறுத்துகிறோம். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ லைஃப்பில் மொபிலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். Mobility can be because of profession, can be because of personal matters, can be because of lot of things. ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு சென்னையில் 1000 ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கிது, பெங்களூருக்கு வந்தீங்கன்னா 2000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறோங்கிறாங்க. அதை நீங்கள் பார்க்கணுமா வேண்டாமா? அந்த 2000 ரூபாய் சம்பளத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? கணக்கு போடுவீங்க. பெங்களூருக்கு போனால் இவ்வளோ செலவாகுது, எனக்கு கையில் 800 ரூபா வருது. மெட்ராஸில் 1000 ரூபாய் சம்பளம் வருது, கையில் 600 ரூபா இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரா கையில் 200 ரூபா வரப்போகுது, அதனால நான் பெங்களூர் போகிறேன்னு ரெடியாக இருக்கீங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? நான் 200 ரூபாய்க்காக நான் வீடெல்லாம் மாற்றின்னு போக போகிறதில்ல, 2000 ரூபா வந்தால் நான் போவேன். 2000 ரூபா பெங்களூரில் வராது, எங்கே வரும்? துபாயில் வரும். ஸோ உங்களுக்கு லைஃபு ஐதர் பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் or because of distress or because of various other reasons. You all get married, your father-in-law says, you come to Bombay, I will fix you a good job. சில பேர் போவாங்க, சில பேர் போக மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து ஸோ மொபிலிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும்? மனசில் ஒரு தைரியம் இருக்கும். என்ன தைரியம் இருக்கும்? என்றைக்கு வேணால் நான் இன்னொரு வேலை கிடைக்கும். இந்த ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையும் இருக்கும், இல்லை இன்னொரு இடத்துல கிடைக்குது. நீங்கள் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபார்மில் இருக்கீங்க, நீங்கள் மெட்ராஸ் பேஸ் கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா மெட்ராஸ்லேருந்து அவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. நீங்கள் அவரை விட்டுட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஹைதராபாத்துக்கு போகணுன்னா ஹைதராபாத்தில் வேலை தேடணும். அதுவே நீங்கள் மெட்ராஸ்லேயும் ஹைதராபாத்லேயும் இருக்கிற கம்பெனியாக எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் சென்னையில் இருக்கா? ப்ரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் ஹைதராபாத்தில் இருக்கா? ஸோ அவங்கள போய் கேட்கலாம், சார் எனக்கு ஹைதராபாத்துக்கு ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் போகணும் சார், அங்கே போய் அந்த ஊரையும் பார்க்கணும் போல் இருக்குது, எனக்கு அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குறீங்களா சார்னு கேட்கலாம். கொடுப்பாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் என்ன ஆகிடுது? அதனால அவங்க தேமே லுக் அட் இட் பாசிட்டிவ்லி. ஹைதராபாத்தில் வேக்கன்சி இருக்குப்பா, நமக்கு நம்ம ஆளே வேணும், அங்கே நம்ம விஷயத்தெல்லாம் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிறது, ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுக்குறோம், ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறோம், அங்கே போவாங்க. இங்கே கீழே எவனோ ஒருத்தன் அழுதுட்டுருப்பான், எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு அவனுக்கு தூக்கி விடுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகணும்? நீங்கள் எடுக்கிற கெரியர் வந்து மஸ்ட் லுக் ஆஃப்டர் யுவர் நீட்ஸ் ஃபார் மொபிலிட்டி. ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஆர்மியில் சேர்ந்தால் அவங்க எந்தெந்த ஊருக்கு அனுப்புகிறாங்களோ அனுப்புவாங்க. பட் ஆர்மிலேருந்து நீங்கள் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு ஜாயின் பண்ண முடியுமா? ஆர்மிலேருந்து வெளியில் வந்து ப்ரைவேட் செக்டரில் ஜாயின் பண்ணலாம், ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் அது இது இந்த மாதிரி ஏதாவது. ஸோ லைஃப்பில் மொபிலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ரெண்டாவது ஆப்டிடியூட். வாட் இஸ் ஆப்டிடியூட்? ஆப்டிடியூட்னா எனக்கு பிடிச்சதை நான் செய்கிறது. உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை ட்ராயிங் போடுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எங்கே பார்த்தாலும் உடனே ஒரு பறவையோ ஒரு மரத்தையோ ஒரு நேச்சுரல் சீனரியோ வரைவீங்க. தட் இஸ் யுவர் ஆப்டிடியூட். சில பேருக்கு எது எடுத்தாலும் கணக்கு போட்டுட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் எது எடுத்தாலும் இங்கிலீஷ் எழுதிட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் எது எடுத்தாலும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆப்டிடியூட் என்னன்னு நீங்களே கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணணும். சிலதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும், சிலதெல்லாம் பிடிக்காது.
உங்களுக்கு எந்த இதெல்லாம் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி ஆப்டிடியூட், அந்த மாதிரி வேலை இருக்கிற வேலையாக தேடணும், கெரியராக தேடணும். சில பேருக்கு வந்து எது எடுத்தாலும் செக் பண்ண பிடிக்கும். அவர் வந்து பில்லை கொடுத்துருக்காரு, அந்த பில்லை குடியா நான் செக் பண்ணுறேன், கரெக்டாக வாங்கியிருக்காரா. 10 ரூபா கொடுக்குற வேண்டிய இடத்துல 9 ரூபா கொடுத்துருக்காரா, 12 ரூபா கொடுத்துருக்காரா, செக் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சின்ன வயசுலேருந்து செக் பண்ணுறவங்களா இருந்தானா அவங்க என்ன ப்ரொஃபஷனுக்கு சூட்டபிள்? ஆடிட்டிங். ஒருத்தர் வந்து ஒரு சீனரியை பார்த்து இருக்கிற கட்டடத்தெல்லாம் வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கார், ஆர்கிடெக்ட். ஒருத்தர் வந்து ஒரு கதை, தமிழ் கதை படிச்சுட்டே இருக்கார். படிச்சுட்டே இருக்கும்போது பக்கத்தில் நோட் புக் வச்சுன்னு அது இங்கிலீஷில் எழுதிட்டே இருக்கார். டிரான்ஸ்லேட்டராக இருந்தால் எங்கே போகணும்? பப்ளிஷிங்க்கு போகணும், அங்கே எங்கேயாவது போகணும். ஸோ நேச்சுரல் ஆப்டிடியூட் என்ன இருக்குன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படின்னா எவ்ரிடே அந்த கெரியருக்கு போயிட்டு அழுதுகிட்டே இருப்பீங்க, என்னை இதை செய்ய சொல்கிறாங்க, அது செய்ய சொல்கிறீங்களா, எனக்கு இது பிடிக்கல, அது பிடிக்கல, இந்த மாதிரி. நீங்கள் நிறைய என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. அவங்க ஏன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க? ஏன்னா அவங்க வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த சென்டென்ஸ் கேட்டிருக்கீங்களா, ஸ்கொயர் பெக் இன் அ ரவுண்ட் ஹோல்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பெக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? மரத்தில் செவுத்தில் ஆணி அடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன பேர் தமிழில்? கத்தி சொல்லுங்கள். சுத்தியார். நாங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் பெக்கும்போம். முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு அதில் ஒரு மர பீஸ் அனுப்புவோம், அதுக்குள்ளே ஆணியை போட்டு படத்த மாட்டுவோம். அந்த செய்கிற ஓட்டை வந்து ரவுண்டாக இருக்குது, இந்த பெக்கு வந்து ஸ்கொயராக இருக்குது. ஸோ ரவுண்டு ஹோல்குள்ளே ஸ்கொயர் பெக்கு உள்ளே போடும்போது என்ன ஆகுது? சரியாக ஃபிட் ஆகாது. அவன் கடைசியில் நல்லா சுற்றியை ஓங்கி அடித்து அதை மூடிடுவான். மரம் சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால மூடிக்கும். நீங்கள் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஆகலாமா? கேன் யூ? ஒரு வேலைங்கிறது ஒரு ஹோல். ஒரு கம்பெனியில் உங்களை வந்து இன்றைக்கி ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கூப்பிடுறாங்க. ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன, உங்களை வந்து எல்லாருடைய அட்டெண்டன்ஸையும் செக் பண்ணுங்கங்கிறாங்க. எவ்ரிடே எல்லோரும் வந்திருக்காங்களா? நம்ம ரோலில் வந்து 50 பேர் இருக்காங்க வேலைக்கு. காலையில் 8 மணிக்கு ஆஃபீஸ் திறக்கும்போது அத்தனை பேரும் 8 மணிக்கு வந்து சேரணும். 8:15 மணிக்கு ரெஜிஸ்டரை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். 15 நிமிஷம் கிரேஸ் டைம் கொடுக்குறோம். மாத கடைசியில் யார் யார் வரலோ அந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து சம்பளம் கொடுக்க சொல்கிறோம். இது ஒரு ஹெச்ஆர் ஜாப். இது உங்களுக்கு செய்ய பிடிச்சதுன்னா வெரி குட். உங்களுக்கு இது பிடிக்கலை, உங்களுக்கு வந்து 10 ஆளை கூப்பிட்டு இந்த குழியை தோண்டுடா, இந்த இடத்துல ஃபவுண்டேஷன் போடு, இந்த இடத்துல கல்லை போடு, இந்த இடத்துல வந்த கல்லை சிமெண்ட்டை போடு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஹெச்ஆர் வேலை செய்வீங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் என்ன இருக்கோ அந்த வேலைக்கு நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னா இஸ் அ ரவுண்ட் பெக் இன் அ ரவுண்ட் ஹோல். உங்களுக்கு பிடிக்காத வேலையில் சேர்ந்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்கொயர் பெக் இன் அ ரவுண்ட் ஹோல். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ மஸ்ட் சர்ச் அந்த மாதிரி வேலையாக கிடைக்கணும். அப்படின்னா அவங்ககிட்ட பேசும்போது, சார் எனக்கு இந்த வேலையை தவிர அந்த வேலை, இந்த மாதிரி வேலை இருக்கான்னு கேட்கலாம். நீங்கள் பொலைட்டாக நல்லா இதுவாக ஸ்மூத்தாக அவங்கள ஒன்றும் ரப் பண்ணாதபடி, சார் நான் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்க்குறேன், தேடிட்டு இருக்கேன் சார், இந்த மாதிரி வேலை இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா அந்த மாதிரி வேலை இல்லைப்பா, நீ 3 மாதம் இல்லை இந்த வேலை செய்ய பிடிக்குதா பாரு, இல்லைன்னா மாற்றிக்கிறோம், ஏதோ செய்வாங்க. ஸோ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் யூ மஸ்ட் ஜாயின். லாங் டேர்ம் மென்டல் பீஸ் வேணும், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணும். வீட்டில் தினம் வேலை செஞ்சுட்டு வந்தால் சந்தோஷமாக வரணும். ஏன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ தான் உங்கள் ஃபேமிலி சந்தோஷமாக இருப்பாங்க.
நீங்கள் ஹோல் டே டிஸ்ட்ரெஸில் வேலை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லார் மேலேயும் எரிஞ்சு விடுவீங்க, ஹாப்பி ஃபேமிலியாக இருக்காது. ஸோ யூ மஸ்ட் பிக் அப் கெரியர்ஸ் விச் ஆர் ஸ்மூத் டு யுவர் ஆப்டிடியூட். ஸ்கில்ஸ், இதை பற்றி யார் என்ன சொல்கிறீங்க? ஸோ உங்கள் ஸ்கில்லுக்கும் உங்கள் கெரியருக்கும் என்ன சம்மந்தம்? வெரி குட். வேறு யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறீங்களா? திறமை, ஸ்கில்லுங்கிறதுக்கு தமிழில் திறமை. அவர் சொல்கிறது ரைட்டா தப்பா? ரைட், வெரி குட், கிவ் மை ஹேண்ட். ஸோ இதில் வந்து அவர் சொல்கிறதுலேருந்து நான் 2 பாயிண்ட் பிடிக்கிறேன். ஒன்று, நீங்கள் வேலைக்கு சேர்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த திறமையோ அந்த ஸ்கில்லையோ கற்றுக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கூலு, காலேஜு, அங்கே இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய் அந்தந்த ஸ்கில்லை கற்றுக்கலாம். அதை தவிர நிறைய வேலையில் போய் சேர்ந்து கற்றுக்கலாம். வேலையில் அந்த எம்ப்ளாயர்கிட்ட என்ன ஸ்கில் வேணுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு பேசிக்காக கற்றுக்க முடியும். கற்றுக்கிறதுக்கு கிரே மேட்டர் இருக்குது, உடம்புல சக்தி இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு க்ரூட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். வந்து நீங்கள் ஒரு கார் டிரைவர் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க. கார் டிரைவர் ஆகணும்னா அதுக்கு உடம்புல சக்தி வேணும். ஸ்டியரிங்கை மாற்றணும், பிரேக்கை போடணும், டைமுக்குள்ளே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், எதிர்க்க குறுக்க வந்தால் நிறுத்த தெரியணும், கண்ணு பார்வை நல்லா இருக்கணும், சிக்னல் படிக்கணும், எல்லாம் படிக்கணும். கரெக்டாக? சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நீ லைசன்ஸ் ஹெவி லைசன்ஸ் வாங்கிட்ட, பட் என் வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு உனக்கு 15 நாள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். ஏன்னா எந்து வந்து புல்டோசர். அந்த புல்டோசரில் கியர் இந்த பக்கம் இருக்கும், இந்த பக்கம் இருக்காது. அந்த புல்டோசரில் ஃபுல் ஸ்பீடு ஃப்ரண்ட்லேயும் போகலாம், பேக்லேயும் போகலாம். ஸோ ஒன் இஸ் ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்கில், வேலைக்கு சேர்கிறதுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஸ்கில் வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங். இப்போ நிறையா பேர் வந்து நான் அக்கௌண்டன்சி என்ன இப்போ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது இன்றைக்கி, டேலி நான் நல்லா படிச்சிட்டேன் சார்மா. டேலியில் நான் கண்ண முடின்னு எது பண்ணாலும் கரெக்டாக வரும் சார்னுவோம். அவங்க சொல்லுவாங்க, பட் எங்ககிட்ட டேலி அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோ பேக்கேஜ் இருக்குப்பா, இவ்வளோ அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ சப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது, இது வீக்லி எடுக்கணும், அதை மந்த்லி எடுக்கணும், இதை லைவாக எடுக்கணும், அதெல்லாம் வேலையில் உட்காந்து கற்றுக்கணும். ஸோ ஸ்கில்ஸ், ஒன் ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபார் த கெரியர், and second for on the job training. பட் நீங்கள் இப்போ முன்னால் பேசினதை பற்றி ரெவ்யூவுக்கு போகிறோம். 3 வருஷம் டேலி பண்ணியாச்சு, எனக்கு இப்போ போர் அடிக்குது, எனக்கு வேறு ஏதாவது வேணும். எத்தனை தடவை அதையே திருப்பி அடிக்கிறது. ஸோ உங்கள் மனசில் தோணுது, நான் இப்போ டேலி இதுலேருந்து ஜாவாவுக்கு போகிறேன், அதுக்கு போகிறேன், இதுக்கு போகிறேன் தான். அதுக்கு போய் திரும்பி ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும், அந்த ஸ்கில்லை திரும்பி வாங்கிக்கணும். டேலி செஞ்சால் மாதத்துக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, ஜாவா தெரிஞ்சால் மாதத்துக்கு 2000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஜாவா கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம 500 ரூபா 1000 ரூபாய் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கொடுக்கணும்.
பட் இங்கே ஆஃபீஸில் வேலை செய்யும்போது அங்கே போக விட மாட்டோம். ஸோ அதுக்காக சாயந்தரம் போய் கற்றுக்கணும், இல்லை மார்னிங் போய் கற்றுக்கணும், ஏதாவது சம்திங் யூ ஹேவ் டு டூ. ஸோ skills is both preparatory and on the job. And skills is not only machines, it is also interpersonal. கரெக்டா? அவர்கிட்ட போப்பா, அவர் எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுப்பாரு. இவர்கிட்ட போகாது, அவர் எப்போதும் நம்மளை திட்டினே இருப்பார். போங்க, கேள்விப்பட்டீங்களா இந்த மாதிரி? That is also a human skill, interpersonal skill மாங்க. So skill also you must develop in an all-round basis. What is human, what is non-human, what is required for the job and the career, what is required for personal satisfaction and social behavior. எல்லாரும் யூனிஃபார்ம் போட்டு வருவோம், நான் யூனிஃபார்ம் போட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒத்துக்குவாங்களா? அந்த வேலைக்கு இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் லேபில் வேலை பண்ணணும்னா அதுக்கு அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். காஸ், இது என்ன புரியுது உங்களுக்கு? Expenses for what? Cost of living. அதுக்கு நீங்கள் காசுக்கு லிவிங் வேர்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்க. பட் அது என்ன? ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ண பிறகு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சம்பாதிக்கணும்னு யோசிக்கிறீங்க. கரெக்டாக? நம்ம இப்போது ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ஆகிறோம், ஒரு வீடை நடத்தணுன்னா 1000 ரூபா ஆகும். ஸோ நமக்கு 1200 சம்பளம் கொடுத்தா நம்ம சேரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும். தட் இஸ் ஆஃப்டர் மேக்கிங் அ டிசிஷன். ரெண்டாவது, அந்த அக்கௌண்டன்ட் ஆகிறதுக்கு செலவாகுது இல்லை. அந்த ஸ்கில்ஸ்க்காக யார்கிட்ட சேரணும், அவங்க ஸ்டைப்பன் கொடுக்குறாங்களா, அவங்க ஃப்ரீயாக வர சொல்கிறாங்களா, நாம் ஃபீஸ் கட்டணுமா, எல்லாம் விஷயம் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த காசு நான் காசுன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக காஸ்ட்டில் 2 கம்போனண்ட் இருக்குது. என்ன கம்போனண்ட்டு? முதல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்கள் அந்த கெரியர் போகிறதுக்கு you have to invest. இன்றைக்கி சொல்லியிருந்தார், அவர் ஸ்கூலில் ஒரு குழந்தைக்கு 75,000 ரூபா மாதத்துக்கு சம்பளம், வருஷத்துக்கு சம்பளம் வாங்குறாங்களாம். இங்கே தான் தாம்பரத்தில் இருக்குது. நான் அசந்து போயிட்டேன். 75,000 ரூபா கொடுத்து ஒரு ஸ்கூல் குழந்தைய அனுப்புகிறாங்களா இன்றைக்கி? எல்கேஜி கேட்டால் அவங்க சும்மா வெளியூரில் நிறையா பேர் வராங்க, அவங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்கங்கிறாங்க. நாங்கள் எப்போ வேணால் வருஷத்தில் அவங்கள அட்மிட் பண்ணுவோங்கிறாங்க. ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல்லலாம் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒருத்தரையும் ஸ்கூலில் சேர்க்கக்கூடாது. வேறு இந்த ஸ்கூலில் வெளியூர்லேருந்து வராங்க, அவங்க ஜனவரி மாதம் துபாயிலேருந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரத்துக்கு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. 6 மாதம் எங்கே உட்காருவாங்க? ஸோ காஸ்டில் ஒன் இஸ் ப்ரீ entering the profession or the career. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, நடுவில் பிரேக் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொன்னார், நான் ஐஎம் அகமதாபாத்துக்கு போனேன்னு. ஐஎம் அகமதாபாத் முன்னால் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு 3 வருஷம் பாம்பேயில் லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோவில் வேலை பண்ணேன். 3 வருஷம் லார்சன் டியூப்ரோவில் வேலை பண்ணிவிட்டு கையில் ஏதோ 2,000 ரூபா 3,000 ரூபா அந்த காலத்தில் சம்பளம் வரும், சேர்த்து வச்சது. அது கூட கடனை வாங்கி படிக்க போனோம் 2 வருஷம். ஸோ
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று, ரெண்டாவது அஃபோர்டபிலிட்டி ஒன்று. என்ன அஃபோர்டபிலிட்டினா என்ன? அஃபோர்டபிலிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களால் அதுக்கு வேணுங்கிற செலவை பே பண்ண முடியணும். கரெக்டா? எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். If you can afford a car. இஃப் யூ கேன் அஃபோர்ட்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த 3000 ரூபாய் எப்படி இருக்கு உங்கள் கையில்? ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் சென்டர் பண்ணலாம். டைம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம். நாங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபைனான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். காஸ்ட் ஆர் ஃபைனான்ஷியல், ரூபா கணக்கு போடுறது. நான் ஃபைனான்ஷியல், என்னால் 2 வருஷம் இப்போ லீவ் எடுத்துக்க முடியுமா படிக்கிறதுக்கு? அந்த 2 வருஷம் சம்பளம் இல்லாமல் வீடு ஓடுமா? ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டியில் வந்து என்கிட்ட இன்றைக்கி படிக்கிறதுக்கு 2 வருஷத்துக்கு 1 லட்ச ரூபா வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா இல்லை, ஆனால் நான் படிக்கணும். நான் ஏன் படிக்கணும்? மனசில் தோணுது, இந்த 1 லட்ச ரூபா நான் 2 வருஷத்தை செலவழிச்சேன்னா அடுத்த 2 வருஷத்தில் இந்த 1 லட்ச ரூபா சம்பாரிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வருஷா வருஷம் 1 லட்ச ரூபா சேவ் ஆகும். ஏன்னா அந்த சம்பாரிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம், வந்துடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம். ஸோ அந்த 1 லட்ச ரூபா நான் கடன் எடுக்க தயார். ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டி ஒன்று, அவர் சொல்கிற மாதிரி அப்பா இருக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு. அப்பா இல்லை மாமனார் இருக்கணும், இல்லை அண்ணன் இருக்கணும், இல்லை தம்பி இருக்கணும், அக்கா இருக்கணும், யாராவது இருக்கணும், ஃப்ரெண்டு இருக்கணும், யாராவது இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா கடன் கொடுக்கறதுக்கு யாராவது இருக்கணும். எல்லோரும் உங்ககிட்ட ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்களா? அப்பாவானாலும் சரி மாமனாராலும் சரி எப்போ கொடுப்பாங்க? அவங்க உங்ககிட்ட திரும்பி அதை எதிர்பார்க்கல, பட் நீங்கள் அந்த பணத்தை சம்பாதிப்பீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்கணும். அதை தூக்கி நீங்கள் ரோட்டில் போட்டுற மாட்டீங்கன்னு ஃபியர் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் கெரியர் சூஸ் பண்ணும்போது ஒன்று உங்கள் ஃபேமிலி சொத்து இருக்குது, யாரோ உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க, 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் படிக்க வச்சுருக்காங்க, இன்னும் படிக்க வைக்கிறாங்க, இன்னும் ஸ்கில், நீ இப்போ அந்த கோர்ஸு சேரு, இந்த கோர்ஸு சேரு அப்படிங்கிறாங்க. சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் கடன் கொடுக்குறோம், நீங்கள் மாதம் மாதம் அதை திருப்பி கடுங்க. எத்தனை பேங்க்கில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது, வெளியூருக்கு போங்க நாங்கள் லோன் கொடுக்குறோம். மெட்ராஸில் நிறைய டிரைவிங் ஸ்கூல் இருக்குது. அசோக் லேலண்ட் ஆரம்பித்தாங்க சேஷாயி சேர்மனாக இருக்கும்போது. சென்னையில் டிரைவர்ஸே இல்லை. சென்னையில் 6-7 கார் கம்பெனி, ட்ரக் கம்பெனி இருக்குது. எல்லாமே சேர்ந்து 3-4 லட்சம் காரு ட்ரக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அத்தனை வர பொருளுக்கு இவ்வளோ லாரி வந்தாகணும், ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே அத்தனை ட்ரக்கையும் மூவ் பண்ணி ஆகணும். வர அத்தனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ட்ரக் அத்தனையும் வெளியில் அனுப்பும். அவங்களுக்கு மாதத்துக்கு 4 லட்சம் 5 லட்சம் டிரைவர் வேணும். ஸோ என்ன பண்ணாங்க, அவங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பேசி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பேசி ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, வேலை இல்லாத பசங்கள்லாம் வாங்க, நாங்கள் டிரைவிங் ஸ்கூலில் உங்களுக்கு டிரைவிங் கற்றுக் கொடுக்குறோம், லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம். நீங்கள் மாதம் 1 வருஷத்துக்கோ 2 வருஷத்துக்கோ வர சம்பளத்தை நீங்கள் திருப்பி கட்டுங்க, தவணை கட்டுங்க. அதுக்கு வட்டி வெளியில் இவ்வளோ பர்சன்ட்னா நாங்கள் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்குறோம். இப்போ எல்லா கார் கம்பெனியும் செய்கிறாங்க அது. அதே மாதிரி ஜெர்மனியில் நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன செய்கிறாங்க, ஸ்கூல் படித்து காலேஜில் சேரும்போது பசங்களை ரெக்ரூட் பண்ணிடுறாங்க. இங்கெல்லாம் வந்து காலேஜ் படித்து முடித்த உடனே வேலை கொடுக்குறாங்க, அங்கே வந்து காலேஜை சேர்ந்தவுடனே வேலை கொடுக்குறாங்க. காலேஜை சேர்ந்தவுடனே அவங்க சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு 3 வருஷம் படிப்புக்கு இவ்வளோ செலவாகுது, நாங்கள் உங்களுக்கு படிப்புக்கு இவ்வளோ லோன் கொடுக்குறோம்,
நீங்கள் எங்ககிட்ட வந்து 10 வருஷம் வேலை செய்யணும், அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு கெரியருக்கும் வேணுங்கிற அஃபோர்டபிலிட்டி யூ மஸ்ட் பிக்அப். ஸோ இப்போ 11:30 ஆகுது. கேன் வி ஹேவ் அ பிரேக் நவ்? நம்ம எங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம்? ஒயில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். 2.42க்கு வரோம் திரும்பி. ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா? தேங்க்யூ. யூ ஹவ் பீன் அ குட் ஆடியன்ஸ். In 10 minutes you have to come back. 10 to 15 minutes you can take. 10 minutes. In 10 minutes you have to be back. 11:40. 11:40 they have to be back. You get a smell. They are biggest money spinners in the country or in the world. I don't know how many of you remember Bhopal. Yes, sir, remember. So, what I'm saying, when you pick up careers, the first and most important factor is health. You must go into an industry which is improving your health, either by not spoiling it or giving you adequate incentives to improve your health. If you go to any engineering factory, the paint shop where they are applying paint is supposed to be unhealthy because paint fumes are not good. So they give them all the protection. But in addition to every person who is involved in the paint shop, they give additional doses of nutrition. It's part of the employer's responsibility to give milk, give this, give that, and so on. So what I'm saying is,
in all this, put health as number one. Okay. Now shall we move here? Yes, sir. Now who has to decide about your career? So you are the primary responsibility. I am using the word primary. I am not using the word only. What is the difference between primary and only? So only means we are the person only we have to decide. Primary means there may be another person who may decide. Correct. So please feel free to take opinion, take advice, take guidance from whoever, in your opinion, in your judgment, will help you choose a good career. Correct? Yes, sir. Don't get misguided, but get guided. When I was studying PUC in this college, there was an English professor those days by name U.S. Ramachandran. I went and asked him, sir, what should I study after PUC? He said, you are very good in maths, physics and chemistry, PCM. Please go to engineering. Another friend went and told him, sir, what should I do? He said, you are very good in English literature. Please pursue literature and get into government administrative service. So that guy went into IAS, we went into engineering. So what I'm saying, feel free to ask, but you are sole responsible for your career. And it's possible that we may find a better opportunity, a better career. I'm not using the word we may have made a mistake, but you may find better. So people go on to post-graduation, they go on for doctorate, they go in for training, they go for all that. Okay. So you will definitely have to decide something at the beginning of your career. When you finish college, you will have to decide what you will do next. Correct? And then later on you can do it many times in your, what we call as mid-career. If you pass out, let us say, at the age of 20, and you work till the age of 70, 50 years you are going to work. You can evaluate at every time. Am I happy with this? Am I getting what I want? Is my family happy with what I'm doing? Are my children proud that my father is so and so? When I was working in one particular organization, one day my daughters came and asked me, Appa, are you so and so in this organization? I said, yes, why? I believe that's a very big position you are there. I didn't know. It made them feel proud. It also made them feel shy. Because their friends at the age of 10, they were very happy that they were mixing with a child who was from a good family, professionally. But my children, she used to tell me, don't drop me in front. We used to drop them in the car. Don't drop me in front of the gate, drop me in the corner. I will walk along with other children to the school. I don't want to be seen being dropped by. So it acts both ways. But what is important is you must provide that opportunity and strength to your family. So be prepared. What is Mr. Srinivasan doing? After his corporate life, he is training you and many other people. He has changed his career now, no? From an executive to a trainer. Am I right, Mr. Srinivasan? So there is no limitation. Some of you may know, I am saying this purely as an example. As a family, we are associated with the Samskrita College here.
across the road. When Kanchi Shankaracharya Periva came and camped there some 10-12 years back, on the day he was vacating the site, he announced that Sundaram will be the chairman of NRI Parents and Relatives Association of the Kanchi Matam. Because he found that I had good contacts right around the world. And people who came, I could coordinate, service them. Somebody said, where can we meet him, where can we do? So he announced it on his own. What is important is, I had never planned for it, but somebody thrust it on me. And I'm very happy because whenever I go abroad, I get royal reception everywhere. People come and receive me, they take me in their Mercedes and limousines and cars and show me around the city, make me address them, participate in pujas, participate in this, all that. Similarly, when they come here, they contact me, now we want to go there, can we do this? So, what I'm saying is, your career need not be single dimensional, it can be multi-dimensional. Can you give examples of multi-dimensional careers? Multi means what? More than one. One can be a sportsman. One can be a company executive. One can be a sevak in some social organization. One can be a teacher in the evening. So, career doesn't mean it is single. Career only means that there is at least one. Now, which is your number one, which is your number two, which is your number three? So, namala enna kekkarom? Which is your hobby அப்படினு கேக்குறோம். What is the meaning of the word hobby? Hobby is something you do for your own pleasure. Is that correct? So, career should also be for your pleasure. நான் வேலையில் சேர்ந்த உடனே என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமில் அந்த ட்ரைனிங் மேனேஜர் சொன்னார், நீங்கள்லாம் காலையில் 7 மணிக்கு இங்கே வேலைக்கு வரீங்க, சாயந்தரம் 6 மணிக்கு திரும்பி போகிறீங்க. வீட்டில் காலையில் 6 மணிக்கு எழுந்து 1 ஹவர்க்குள்ளே ரெடியாகி வரீங்க. யூ ஹேவ் ஒன்லி 1 ஹவர் அட் ஹோம் இன் த மார்னிங். ஈவினிங் 7 மணிக்கு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்த உடனே 10 மணிக்கு படுத்துன்னு தூங்கிடுறீங்க. ஸோ யூ ஹேவ் another 2-3 hours at home. So you have less than 4 hours at home and more than 8 hours at work. In 8 hours, if you are not happy, how can you be happy at 4 hours in the house? So if you want to be happy at home, you have to be happy at your work. Only then you will have a happy day. So choose your career in such a way which makes a good blend of all this. Consciously try. Don't allow it to become, சில பேருக்கு லக்கியாக இருந்தாங்கன்னா அது நேச்சுரலாக வந்துடலாம். But make an effort. I am reasonably sure you will be successful. So, we are now asking when you should make your career choices. When you should make your career choices? You should make your choice today or tomorrow, or you should have already made it, or you should make it after 10 years. When you should make? Already made it. You already made. No, sir. We should already make, I'm telling. I made only now only. Now, can you elaborate? Can you elaborate a bit? Sir, career choices, sir, you said that actually you should make that only after finishing your school education, you said that make career choice because you would have gained a proper basic education during the school days, so we should make it a career choice only after finishing a school education, sir. But during those days, I didn't have any proper idea regarding my career choice.
Now my career choice is become an entrepreneur. Now become an entrepreneur. Before that, I would work in a company, gain practical experience, do MBA, and then become entrepreneur. The choice which I made only in the beginning of the final year. Very good. Very good. என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட ஒரு பையன் இருக்கான், சன். He is about 7 years of age. Can he make a career choice? That is what we say. வரவங்க எத்தனை பேர் அவனை தட்டுறாங்க, டே நீ என்னடா ஆக போகிற பெரியவனான ஒன்று. இந்த கேள்வி கேட்குறாங்களா உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்கள? அவன் உடனே சொல்கிறான், நான் சேர்மன் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு கையை தூக்கின்னு சொல்கிறான். ஸோ திருப்பி கேட்குறான், நீ ஏன்டா சேர்மன் ஆகிறேன்னு. அவன் சொல்கிறான், எங்கள் அப்பாவை சேர்மன் பார்த்தா எங்கள் அப்பா எழுந்து நின்று இப்படி இப்படின்னு எடுக்கிறாருன்னு, அந்த பவர் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறான். We are not forcing anybody. We are trying to identify the natural outlook, how he is conditioned in his mind. But isn't it too young for a 7-year-old? So, it is too young. But what I am saying is, you are beginning to get what we call as natural aptitude. அதே மாதிரி இன்னொரு பையனை ஸ்கூலில் கேட்டாங்க, நீ என்னடா ஆகணும்னு. அவங்க ஸ்கூல் டீச்சர் கேட்டாங்க. அவன் 6வது கிளாஸோ 7வது கிளாஸ்லையும் இருக்கான். அவன் வந்து சொன்னான், நான் ஐஜிஎஃப் போலீஸ் ஆகணும்னா. அவங்க மாஸ்டர் கேட்டார், நீ ஏன்டா ஐஜிஎஃப் போலீஸ் ஆகணும்னு. அவன் சொன்னான், இருக்கிற அத்தனை சூப்பரிண்டென்ட்ஸும் அவருக்கு சல்யூட் பண்ணுறாங்க சார். இன்னொரு பையன் சொன்னான், நான் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆகணும். நீ ஏன் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆகணும்னா, இருக்கிற கான்ஸ்டபிள்ஸ் எல்லாரும் அவங்களுக்கு சல்யூட் பண்ணுறாங்க சார். இன்னொரு பையனை கேட்டாங்க, நீ ஏன்டா கான்ஸ்டபிள் ஆகணும்னு. ரோட்டில் போகிற டிராஃபிக் எல்லோரும் நான் கை காமிச்சுனா போகுது, இல்லை நான் நிற்குதுண்ணா. அத்தனை பேர் மேலே எனக்கு பவர் இருக்குண்ணா. Can I add some one thing in a lighter way? This is a true story here. My boss's son came to the office, okay? And we were just discussing in his office. So I asked him, what would you like to become when you become older? He says, I want to become the boss. So I asked him why. He says, if I shout Coke, I get the Coca-Cola. So different people view it in a different light depending on their age. Coca-Cola ne katina, immediately the bearer will come with the Coca-Cola. So depending on the situation and the age, different sort of things attract you. It might not be the same thing. Somebody might be attracted by power, somebody might be attracted because if they say Coca-Cola it comes. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எந்த ஏஜ்லையும் யாரையும் கேட்கறதுல தப்பு இல்லை. நாம் அவங்கள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல, நம்ம அவங்கள என்ன மனசில் இருக்குன்னு தான் கேட்குறோம். இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன பேர்? டாப் ஆஃப் த மைண்ட் அவேர்னஸ்னு பேர். மைண்டில் என்ன மேலே இருக்குதுன்னு. ஒரு வயசில் ஒரு ஐட்டம் சம்திங் இஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த மைண்ட். அந்த ஏஜில் அவங்களுக்கு வந்து பார்க்கறதுல you begin to see what aptitude they have. நாம் சொல்கிறதுனால அவன் அங்கே அப்பா என்ன சொன்னார்னு அங்கே போன்னு சொல்ல போகிறதில்ல. அவன் வாட் he has observed, what is appealing to him, he is saying. So, no harm in trying to find out the aptitude as early as possible and see how it is changing. நேற்று பிடிச்சது இன்றைக்கி பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கரெக்டா? பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் சம் ஸ்ட்ரீக் வில் கம் அவுட். சம் இம்பார்ட்டண்ட் லைன் வில் ரிமைன் ஃபர்ம். மை டாட்டர் 5வது வயசு 6வது வயசுலேருந்து ஷீ வாண்டட் டு பி அ டீச்சர். கிளாஸ் நடத்திகிட்டே இருப்பாள், விளையாடின்னு இருப்பாள். After she did her PhD and she got a very good job in an American company, earning handful of dollars, she left that and became a professor in Delhi University.
ஷீ இஸ் அ டீன் தேர், ஷீ இஸ் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் தேர், கான்ஃபரன்ஸாக எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கா. என்னமான இது டெல்லி கவர்மெண்ட் ஜாப்பாக எனக்கு எவ்வளோ தான் சம்பளம் கிடைக்கும், அங்கே மாதிரி சம்பளம் கிடைக்காது எனக்கு அப்படின்னு. ஷீ இஸ் ஷீ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தட். So, what I am saying is, no harm in finding your aptitude at any time in life and keeping track of it. If you have youngsters around you, please check out what is their aptitude. You will also open their mind on their ambitions. Okay, so what I am saying is, you can reassess your choice. Reassess பண்றதுனால it can be either an alignment. That is, you have become an accountant, now you want to practice on taxation, or you want to practice on audit, or you want to practice on private personal accounts. On the other, that is called alignment. You are aligning yourself. A ரோடில் நீங்கள் ஓட்டிட்டு போகிறீங்க, லெஃப்ட் சைடில் இப்படி போகிறீங்க, ரைட் சைடு அப்படி போகிறீங்க, வாட் எவர். On the other hand, you may actually want to change. Like I gave you an example of an engineer wanting to join the CBI, police service. அமெரிக்காவில் போனால் கெரியர் சாய்ஸஸ் ஆர் பிளென்ட்லி. எங்களுக்கு 2 பேருக்கு காமன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார், ஜெயராமன், அமெரிக்காவில். அவருடைய பொண்ணு ஷி ஃபினிஷ் பிஹெச்டி இன் கெமிஸ்ட்ரி. பிஹெச்டி இன் கெமிஸ்ட்ரி முடிக்கும்போது அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி 30 வயசு ஆகிடுது. இப்போ உன் பொண்ணு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கேட்டோன்னா, அவள் ஹார்வர்டில் மெடிக்கல் ஸ்கூல் சேர்ந்துருக்கா அப்படிங்கிறார். இன்னும் 10 வருஷம் ஆகும் மேடா படிக்கிறதுக்கு. என்ன? ஆமாம், அவள் தான் படிக்கணுங்கிறாங்க. ஜெய்ஸ் டாட்டர். ஸோ பீப்புள் கேன் சேஞ்ச் எனி டைம். எங்கள் கிளாஸ்மேட் இன்னொருத்தன் இருக்கோம், MBA படிச்சுட்டு he became a lawyer, நாராயண். I will give an example here. See, I regularly coach ISB students. ISB catering is that Indian School of Business. Huh? Have you heard of Indian School of Business? It's a leading business school in Hyderabad. Okay, and they get students with lot of experience also. And the students who come to me for this career coaching will be typically people who are late 30s, early 40s. And they come from experiences such as they might have been a commander in the Navy, or they might have been in the Galwan War, or they might have been a captain of a submarine, okay, or they might have been a very leading position in Indian Railways. Okay, high positions. But they come there because they want to pivot, not change. They said, I have done a lot of this work in the army, I have worked in the Galwan War, I got shot in my foot. Because now I want to see a different part of life. So they joined ISB at the age of 42. Okay, and then they get into another corporate career. How does that happen? Not because they have got shot in the foot, but because You want to see another phase of life. You want not only that, but how does it happen? Because of the leadership skill. Okay. Okay, because they have faced difficulties, they have achieved results, they have handled stakeholders, and these are the skills they bring from the previous part of their life to the new part of their, or the next phase of their career. Okay. So you were telling me, how do you change the career? Career lap, end of career lap. So they see career lap 1 finishing and then going to a second. I deal with such students every year who want to change from one to something totally different. 40-50 வருஷம் முன்னால், இன்றைக்கி இட்ஸ் மோர் தென் 50 years, நாங்கள் ஐஎம்மில் படிக்கும் போது எங்கள் கூட ஒரு எங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஏஜ், இயர் பிட்வீன் 20 and 30. எங்கள் கூட ஒரு 55 வயசு வித்தின் இன்வெர்டட் காமாஸ் ஒரு கழவர் படிச்சுட்ருக்கார். அவர் யார்? ஹீ இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் காலேஜ் இன் வெல்லூர். டாக்டர் கிறிஸ்டியன் ஜோசஃபா என்ன ஜோசப், லாரன்ஸ் ஜோசப். அவர் 2 வருஷம் லீவு அங்கேருந்து எடுத்துன்னு வந்து
எப்படி ஹாஸ்பிட்டல், ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணி அவருக்காக நடத்தினாங்க. பட் 15 சப்ஜெக்டில் 10 சப்ஜெக்ட் காமனாக இருக்கும், அது எங்கள் கூட உட்காந்து படிப்பார். ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் ரீட்ரெய்னிங் can happen any time. There is no end in career, there is only a mid-career. You call an end only when your mind says, I am not going to do anything more, I am going to be a vegetable sitting at home. அவங்களுக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க தமிழில், அது கிழமை வீட்டில் உட்காந்துருக்கு அப்படிம்பாங்க. They have stressed themselves so much that they don't want to strain themselves anything more. So they really just want to relax and pass the days. Otherwise, it is always a mid-career. Nothing prevents you from changing your career. It doesn't mean that you should change your career. If you are successful, continue. Can you give some examples? Sunil Gavaskar, he is a cricketer, no? அவர் விளையாட முடியல, இப்போ கமெண்ட்ரி பண்ணுறார். அது என்ன அர்த்தம்? ரீஅலைனிங் தி கெரியர். ஹீ இஸ் 1949 born, இன்னைக்கு 76 வயசு அவருக்கு. அவருக்கு பார்த்தா 76 வயசு மாதிரி தோணுதா? அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹவு ஹி ஹேஸ் டு கீப் ஹிம்செல்ஃப் ஃபிட், ஃபிசிக்கலி மென்டலி. அவருடைய ஐசைட்டு, அவருடைய கமெண்ட்ரி. யாரோ ஒருத்தர் போன வாரம் ஒரு மேட்ச் இங்கிலாண்டில் நடந்த மேட்ச்சை பற்றி ஏதோ கேள்வி கேட்டாங்க, அதை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் டிவியில். அவர் சொன்னார், இந்த ஜெனரேஷனுக்கும் எங்கள் ஜெனரேஷனும் முழுக்க சேஞ்ச் ஆகிடுது, கம்பேராக பண்ண முடியாதுன்ட்டார். இப்போ எல்லாம் இப்படி விளையாடுறீங்களே கேட்டாங்க. நீங்களாம் விளையாடும் போது எல்லா பாலையும் கிரவுண்டில் அடிப்பீங்க, இப்போ எல்லோரும் தூக்கி காற்றுல அடிக்கிறாங்க. ஸோ சொன்னார், இது இப்போ ஜெனரேஷனே மாறி போச்சு. நாங்கள் கிரவுண்டில் தான் அடிக்கணும், காற்றுல அடித்தா கேட்ச் பிடிச்சிரும், காற்றுல அடிக்காதுன்னு எங்கள் கோச் சொல்லுவோம். இப்போ இருக்கிறவங்க காற்றுல தான் அடிக்கிறோம். ஸோ தெர் இஸ் a generational shift. That means the skill shifts have changed. One has to reskill themselves. Now, how do you re-evaluate or evaluate your career option? One is, நீங்கள்லாம் நாமளே செல்ஃபாக பண்ணோம். நீங்கள் அதுக்கு என்ன பேர் இங்கிலீஷில்? Introspection. You think yourself by reading, thinking, talking to people, whatever. நாமளே யோசிக்கிறோம், நாம் என்னடா பண்ணோம் லைஃப்பில். You must do something useful, no? ஒரு அவங்களுக்கு என்ன பேர்? whoever achieves something big in life in their chosen path. அதுக்கு இங்கிலீஷில் காமன் வேர்டு என்ன? எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும்ல, சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், என்ன வேர்டு? அச்சீவர்னு சொல்லுவாங்க. சரி, ரெண்டாவது, ஐ அக்ரி வித் தட். ஸ்டால்வர்ட் அப்படிம்பாங்க. ஸ்டால்வர்ட்டுங்கிற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ இஸ் அ ஸ்டால்வர்ட் அண்ட் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அப்படிம்பாங்க. அவன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பூந்து விளையாடுறான். ஹீ இஸ் அ ஸ்டால்வர்ட் அண்ட் ஷிப்பிங்பாங்க. உலகத்தில் எந்த பொருளை எந்த ஊருக்கு அனுப்புனாலும் அவன் அனுப்பிச்சிடுவான். ஹீ இஸ் அ ஸ்டால்வர்ட் இன் ஹேண்ட்லிங் பீப்புள்பாங்க. ஸோ what you can do, you can take example of other persons who are successful. அவங்கள நேராக மீட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை படிச்சிருக்கலாம், பார்த்துருக்கலாம், எதாவது பண்ணியிருக்கலாம், கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். You can take examples of other people who have become very successful in whatever field they have chosen. அந்த ஃபீல்டு நமக்கு பிடிக்குதா, நம்மளால் செய்ய முடியுமா, அதுக்கு இந்த ஊரில் இருந்தால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா, அதுக்கு பாம்பேயில் இருக்கணுமா, அதுக்கு லண்டனில் இருக்கணுமா, எங்கே இருக்கணும் யோசிக்கணும்.
இந்த ஊரில் அந்த காலத்தில் சென்னைக்கு போனால் பெஸ்ட்டு டாக்டர்ஸ் கிடைப்பாங்கம்பாங்க, மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ். இன்றைக்கும் நம்பர் 1 ஹெல்த் சென்டர் இந்தியாவில் சென்னைங்கிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அவ்வளோ நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அதர்ஸ். யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் பீப்புள் ஹூ வில் டிஸ்கஸ் வித் யூ ஆனஸ்ட்லி. உங்களை they should help you rather than make fun of you. So you pick up people who will genuinely have concern for you and who will help you. அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், நாட் நெசசரி. ஏன்னா வாட் தே ஹவ் மிஸ்ட் அவுட் இன் லைஃப், வாட் மிஸ்டேக்ஸ் தே ஹவ் மேட், தே வில் டெல் யூ. நான் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டேன்ப்பா, அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய புள்ளியாக இருந்திருப்பேன் அப்படிம்பாங்க. அதனால் அவங்கள எளப்பமாக பேச வேண்டியதில்லை. அவங்க அதை கூச்சப்படாமல் வெக்கப்படாமல் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு, நீ அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தேன்னா மிஸ் பண்ணாதங்கிறாங்க. ஸோ யூ சர்ச் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். Sir, as you told before, when they give suggestion to us, the lifestyle has been changed from them to us, right? So the suggestion may or may not be correct. Yeah, that's for you to judge. அவங்கள கேட்கலாமே, நீங்கள் இருந்தபோது உங்களுக்கு நெட்டு கிடையாது, நீங்கள் வந்து லைப்ரரியில் போய் இவ்வளோ திக்க புக்கை எடுத்து இல்லை தேடுவீங்க, அந்த புக்கு பிரிண்ட் ஆகி வரதுக்கு 3 வருஷம் ஆயிருக்கும். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் 30 years old. இன்றைக்கி நாங்கள் இப்படி டச் பண்ணோன்னா நேற்று நைட் நடந்தது இன்றைக்கி மார்னிங் யூடியூப்பில் கிடைக்குது. ஸோ வாட் ஐம் சேயிங், தட் இஸ் வேர் யுவர் காம்பிடன்ஸ், யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ், யுவர் எபிலிட்டி கம்ஸ் இன். யாருக்கிட்ட கேட்கணும், என்ன கேட்கணும், எப்போ கேட்கணும் தெரியணும். If somebody is not meeting your requirements, why are you wasting your time with them? It is in your hand. ஒரு விரல் காமிக்கும் போது மீதி 3 விரல் இங்கே காமிக்குது. See, this is the basic in coaching. In coaching, you never tell what you have done as the advice to the other person. Because your situation is different, the age is different, the times we are in, technology is different. Okay, so you have to adapt from what they are saying to what is relevant to you. If I say I have done this, so it is good for you, I am a fool. Understand? What I can say is this is what in those times it applied. Even that I will not say. I will try to understand from you, from Sunnare, what is your background, what is your skill, that is what comes out. And from that it comes out as to what you should aim towards. Because my skill, my training is not relevant to you. And it is about you, not about me. So what is your skill, what is your training, what is your aptitude, what is your natural advantage, what is your potential. So our job is, the job of a coach is to get this out from you and arrive and make you arrive at the conclusion. Not to force a conclusion on you. Understand? Yes. Does it make sense? Yes. Similarly, you may ask different persons, but ultimately, as Sir says, you have to decide what is good for you. Absolutely. Don't evade responsibility. Huh? Yes, absolutely. A successful person. Very, very important. You have to take responsibility for your life. Successful person takes responsibility. If he has made a mistake, he accepts it and corrects it. And sometimes we will make mistakes, huh? Other go. We must have the resilience to face the mistake. Mistake. Not that everybody is perfect and do that. We will sometimes slip and fall. நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஏன் திருப்பி எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க? பண்ணுறீங்களா இல்லையா? ஏன்னா மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குது. யூ கரெக்ட் இட். ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு நான் வேலை பண்ணும்போது என்னுடைய சேர்மன் ஒருத்தர் சொன்னார். Viren Shah told me this. A big man. He was an MP also.
இந்த மாதிரி 2 பேர் நேராக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். நான் உட்காந்துருக்கேன் ஒரு பக்கம், அவர் அந்த பக்கம். சுந்தர்ராம், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் அ அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னர். 2 வித்தியாசம்தான், 2 பாயிண்ட் தான் நீ மனசில் வச்சுக்கணுன்னாரு. ஒன்று, சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன பண்ணுவோம், 100 கொஸ்டின்ஸ் வரும் அவருக்கு. சார் அவர் இது கேட்குறாங்க, அப்ரூவ் பண்ணுங்கள், இது பண்ணுறாங்க, அப்ரூவ் பண்ணுங்கள், இது செய்யணும், அப்ரூவ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எடுக்கிற டிசிஷன் 95% கரெக்டாக இருக்கணும், 5% தப்பாகும். ஏன்னா நமக்கு அந்த சமயத்தில் என்ன தோணுதோ அது செய்கிறோம், அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, இல்லை தெரியாத வந்து கேட்குறாங்க. 75% தப்பாக இருந்தால், ரைட்டாக இருந்தால் அவன் ப்ரமோஷன் கிடைக்காது, லைஃப்பில் வேலையிலே இருப்பான். 75% கீழே அவன் குட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலைன்னா அவனை வேலை வச்சு மாட்டாங்க, வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. 95% ரைட் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறவன் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல். அவனுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுப்பாங்க, இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க, போனஸ் கொடுப்பாங்க, இன்னும் வேலை கொடுப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த 5% டிசிஷன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களே, அதில் ஒன்று கூட கில்லர் டிசிஷனாக இருக்கக்கூடாதுன்னாரு. Did you understand what he's saying? Killer decision என்னது? The worst decision out of the wrong decision. இல்ல. If one of the decisions can destroy the company, that is a killer decision. Understand? ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ராங்காக ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த பர்சன் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி அன் நாக்சலைட். நீங்கள் ராங்காக ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் போடுறீங்க, தட் கேன் பிகம் அ லாஸ் விச் த கம்பெனி கேனாட் பேர். ஸோ இதுக்கெல்லாம் கில்லர் டெசிஷன்னு பேர். இந்த மாதிரி டெசிஷனை எடுக்கக்கூடாது. அது எப்படி தெரியும் அது கில்லர் டெசிஷனாக இல்லையான்னு? டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? தெரியாது. ஸோ என்ன சொன்னார்னா, எல்லா டெசிஷன்லேயும் அதை ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்கணும். இன்றைக்கி நான் இதை அப்ரூவ் பண்ணுறேன், பட் ஒரு சாம்பிள் பண்ணி கொண்டா, அந்த சாம்பிள் நல்லா இருக்கா பாரு. இல்லை ஒரு 4 பேர்கிட்ட போய் ஒப்பீனியன் கேட்டு வா. அதாவது யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு கரெக்ட் தட் டிசிஷன். எந்த டிசிஷன் எடுத்தாலும் அதை கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும். டிசிஷனில் போய் உள்ள காலை விட்டுட்டு காலை எடுக்க முடியலையே மாட்டிக்கிறேன்னு தவிக்கக்கூடாது. I had the experience, sir, Naxalite recruitment. I was in industry till 2016, sir. 2016, I was in industry Speak on the mic, they can't hear. I was working for Evron Education. Evron Education Limited is a company where we take contract from government schools of the state. Tamil Nadu government school +1, +2, 10th computer science lab வந்து boot model சொல்லுவோம். Build, operate, own and transfer மாடலில் வந்து we take contract and we establish computer laboratory at government schools, and then we will conduct the class, appoint teachers. And எப்படி தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஆஃப்டர் 10 years 2 consecutive contract they agitated and they all became a government staff. Like that, seeing this model, all other states in India have approached us. அப்படி பண்ணும்போது டெல்லியில் we got an Delhi and Goa. In Delhi we recruited in that contractல வந்து the existing teachers to be observed. Existing teachers to be observed. Now, already a previous company who have appointed a Naxalite, okay, but we have a process, we have to conduct entrance test for them, we have to evaluate. So everything happened. I also given the offer letter. Given the offer letter, he joined and he was taking class. This vigilance had that NDA, Intelligence Bureau had a suspicion, and they went for the ride to the school and they caught him, and then we got the HR department at Chennai have got the call saying that you have employed a Naxalite. The way we handled
we have to show to them the reason of offering the appointment. It is as per the government instruction, we have to observe the old faculty, provided they also have to undergo the qualification of pass mark. Everything proved, and to prove the innocence, it has taken months and also it has taken money. It has costed heavily to the company, and we faced it and came back. Thank you, sir. So let me come to finally, how do you enter a career? There are professional entry points. CA avunana exam ezhunuma, government public service ezhunuma, civil service exam ezhunuma. So in the mari oru career ku there are professional entry points or examinations. They are filters. Only people who meet eligibility criteria will enter. So you should be alert once you've got your alternatives clear. I am using the word alternatives. Only illana innonu poradhukku ready ah irukanum. Unless you are so smart, so intelligent that எனக்கு அது குறி வச்சா அர்ஜுன மாதிரி அது கிடச்சிரும் அப்படின்னா வேறு விஷயம். அப்படி இல்லை, நான் 2-3 ஐட்டம் ஆல்டர்னேட்டிவ் வச்சுக்கிறேன், எது கிடைக்குதோ அதுக்கு போகிறேன்னா, யூ மஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி ப்ரொஃபஷ்னல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது. அதை கேட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சின்னு வரணும். So I am now coming to almost summarizing the session so far. What are the actual qualities you are looking for in a... Actually, if I am an entrepreneur, for example, if I become an entrepreneur, for example, if I saw various losses and company entrepreneur face நான் வந்து பார்த்துட்டேன். ஸோ ஒருவேளை அந்த கேரியர் வந்து வேணும்னா நான் வந்து ஆண்டர்பிரினர் கேரியரை மாற்றிக்கலாமா சார்? 100% மாற்றிக்கலாம். I have been an entrepreneur, I come back to corporate career. Not because of losses, because I found the professional requirement of an entrepreneur is too much. அது நானே ஒரு நாள் என்கிட்ட உட்காந்து கேள்வி கேட்டேன், இந்த இத்தனை கண்டிஷன்ஸ் நான் why should I comply? An organization can comply. Labor department, taxation department, in the department ellarum varanga. Everybody thinks you are loaded with cash. So if you have been an entrepreneur and you go back to a career, you are a stronger person because you have seen the adversity much more. It's like you are battle hardened. At last, now I'm saying that 2 வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு MBA பண்ணிட்டு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு மாற்றிக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி வந்து கடைசியாக ஒரு மூணாவதாக வந்து டைரக்ட் சாய்ஸ் மாறினா அது மிஸ்டேக் இல்லையா? ஒன்றும் இல்லை, அதுவும் நல்லது. நிறைய குஜராத்திஸ் பண்ணுறாங்க. எங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க, 5 வருஷம் கம்பெனியில் சேர்ந்து வேலை செய்வோம். ஏன்டா வேலை செய்கிறதுனா, எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தரும் வேலை செய்ய மாட்டான். பட் எங்கள் குடும்பத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீ வேலைக்கு ஒருத்தனால போய் ஒரு நல்ல கம்பெனி எப்படி வேலை செய்யுது, எல்லோரும் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க போய் கற்றுக்கோ அப்படிங்கிறான். ட்ரைனிங் மாதிரி அனுப்புகிறாங்க. அனுப்பிச்சிட்டு 5 வருஷம் கழிச்சு அவன் வந்து சொந்தமாக ஆரம்பிக்கிறான், இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா கம்பெனியில் சேர்ந்துக்கிறான். ஸோ அட் எனி பாயிண்ட் யூ கேன் மேக் எனி ஸ்விட்ச், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் ஆப்ஷன்ஸ் யூ ஹேவ் அட் தட் டைம். அந்த சமயத்தில் நான் வேலை தேடணும்னா அப்போ வேலை கிடைக்கணும். ஸோ அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஒருத்தர் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டாங்க. எம்ப்ளாயர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இவர் சொந்தமாக ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. டு தட் எக்ஸ்டென்ட் தட் பர்சன் இஸ் அ போல்டு பர்சன், ஹி இஸ் வில்லிங் டு ஸ்டேக். நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் லைஃபையே ஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க. எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் போனால் யூ ஃபீல் சேஃப். மாதம் சம்பளம் வரும், ஒருத்தர் வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க நம்ம ஒழுங்காக வேலை செஞ்சான்னு. சொந்தமாக வேலைக்கு போகும்போது மாதம் சம்பளம் வருமாங்கிறது
அது ஸ்டெடியாக ஃப்ளோ வர வரைக்கும் மனசில் திக்குன்னு தான் அடிக்கும். ஸோ நோ எம்ப்ளாயர் ஹோல்ட்ஸ் அ பர்சன் who is had a self employment. நாங்கள் வந்து என்டர்பிரனர்னு சொல்கிறோம், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்படியும் இருக்கலாம், இப்படியும் இருக்கலாம். யூ கேன் ஸ்விட்ச் விச் எவர் வே யூ வாண்ட், as long as you have good reason for it. So what are the qualities when one is selecting a profession or a career? First is the potential. Next 30-40 years or next 5 years, whatever is the time horizon you have in your mind, அதில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், என்ன growth, என்ன earnings, என்ன prestige. குஜராத்தில் வந்து எவனாவது ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் எவனாவது சொந்த வேலை பண்ணிட்டு இருந்தானா அவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. இது ரெண்டும் ஆப்போசிட். ஓகே, ஸோ ஃபைனான்ஷியல் ஏர்னிங்ஸ், மொபிலிட்டி, லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ். நிறையா கம்பெனிஸில் வந்து நிறைய இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் இன்சூரன்ஸ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ், குழந்தைங்க இன்சூரன்ஸ், ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ், கார் அலவன்ஸ், இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. Competition should be fair. When you are working there, you are competing with your colleagues. அதில் வந்து the company should have a good evaluation system. They should evaluate every employee on what is a fair and a standard evaluation system. அதுடைய evaluation standards, are they good standards, are they ethical standards? அந்த பரீட்சை பாஸ் பண்ணிட்டு வா, இந்த பரீட்சை பாஸ் பண்ணிட்டு வா, இந்த இதில் வந்து இந்த மந்த்து ப்ரொடக்ஷன் இன்சென்டிவ் கரெக்டாக பண்ணியா, இதெல்லாம் கேட்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிவார்ட்ஸ், are they giving you adequate rewards which are fair, not disproportionate, not below what is fair. Stability, தினம் காலையில் எழுந்த உடனே அப்பா இன்றைக்கி வேலை இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது. போகும்போது மனசு கிளியராக சேஃபாக இருக்கணும். அதுக்காகவே நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸு, குவாசி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸுக்கு போகிறாங்க. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போனால் நான் இந்த வயசில் ரிட்டையர் ஆவேன், அது வரைக்கும் எனக்கு ஒருத்தர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அந்த கம்பெனி க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ உள்ளே இருக்கவங்கள எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல நம்மக்கிட்ட யார் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த வேலையை செய்ய முடியும், அவங்க நம்மளை தெரிஞ்சவங்க, we also know them. ஸோ கூப்பிட்டு இதை செய்டானா செய்வோம். Natural advantages, we have talked about it. Your aptitudes, your safety. You should not get into positions where your personal safety, health safety, all that is. So you must find what are the methods? You must have either consciously or subconsciously some process in your mind. நானே முடிவு பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நான் எங்கள் அப்பா சொல்கிறது தான் செய்வேன் அப்படின்னா, நான் 10 பேரை கேள்வி கேட்டு சொல்லுவேன். வாட் எவர் யூ ஹாவ் டு டிசைட் சம் மெத்தட். ஐ எம் யூஸிங் த வேர்ட் இன்ட்யூட்டிவ். சில பேருக்கு அது பார்த்தாலே எனக்கு சரியாக இருக்கும்னு தெரியும். நான் ஆஃப்ரிக்காவோட ஜாப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தேன் பேப்பரில். பார்த்தோன்னே என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன், இந்த ஜாபுக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன்னா என்ன தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு. எடுத்துட்டாங்க. பிகாஸ் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் 3 லைன் போட்டிருந்தோடனே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, எனக்கு இந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கும். ஆர் மெத்தாடிக்கல், யூ கேன் அட்வர்டைஸ், யூ கேன் அட்டெண்ட் இன்டர்வியூஸ், யூ கேன் என்டர் வேரியஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ஆல் தட். ஆர் கேன் பி அ மிக்ஸ் ஆஃப் போத். ஒன்று ஒரு எண்டில் இருக்குது, இன்னொரு எண்டில் லைனில் இருக்குது. எங்கே வேணால் வரலாம். One can be active. You are all the time searching yourself. Mind is active, body is active. நெட் எப்போ பார்த்தாலும் நெட்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ரெண்டாவது ரியாக்டிவ். Something happens to your career, something happens to your life. You are getting married, you are getting a child, you are getting this. Now I want more, I want better, whatever. You can be individualistic. நானே என்ன பண்ண போகிறேன்பா. Or you can be participative. 4-5 பேர்கிட்ட பேசி எப்படி வேணுமோ பண்ணலாம்.
இது எப்போ செய்யணும், எப்போ ஃப்ரீக்குவென்சி, எந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸில் நீங்கள் இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணுவீங்க? இப்போ காலேஜ்லேருந்து பாஸ் பண்ண போகிறீங்க, இந்த 3 மாதத்தில் வேலை தேடி ஆகணும். ஐ மஸ்ட் மேக் அப் மை சாய்ஸ். தப்பானா பரவாயில்ல, 3 மாதம் 6 மாதம் 2 வருஷம் கழிச்சு நான் மாற்றிக்க ரெடி. அது ஒரு அப்ரோச். இன்னொரு அப்ரோச், இப்போ என்னன்னாலும் தப்பு பண்ணக்கூடாது, கரெக்டாக தான் எடுக்கணும், ட்ரை பண்ணுறோம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு எவாலுவேஷன் க்ரைட்டீரியா இருக்கணும். என்ன எவாலுவேஷன் க்ரைட்டீரியா? எனக்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இவ்வளோ வேணும், 1000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தா போவேன், எனக்கு அவங்க இருக்கிறதுக்கு வீடு கொடுத்தாங்கன்னா போவேன், அப்படி இல்லைன்னா வெளியூர் வேலைன்னா போவேன். இந்த மாதிரி பஸ் ஹேவ் சம் க்ரைட்டீரியா and the standards for that. The standard should be your own, but should be also reasonable. You should not have standards which are unreasonable. So நான் கேட்குற கேள்வி இதுதான் கடைசியில். Can we, who are here, have a discussion between a few members? நீங்கள் இப்போ 40-50 பேர் இருக்கீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-10 பேர். What career they would select? What would you select? நம்ம பிகினிங்லேயே இந்த கேள்வி கேட்டோம். பட் ஆஃப்டர் திஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ தட், why and when? எதுக்காக அந்த கெரியர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க, when? So we get a general idea of what options are available. நான் இன்றைக்கி வந்து ஐ வாண்ட் டு பி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிம்பக்டுன்னா கிடைக்குமா கிடைக்காது தெரியாது. May possible, we don't know. Why some careers appeal and one careers do not appeal? Some careers are appealing to you. Like his CA accountancy, his father's catering business, it appeals to some people. Some people go, ஆஹா என்ன அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளேயே போக மாட்டேன்ப்பா, எனக்கு கணக்குனாலே தலை சுற்றுதுப்பாங்க. சில பேர் நான் கேட்டரிங் பிஸ்னஸ்லாம் போக மாட்டேன், இட் இஸ் too demanding, too difficult, அது இதுவாங்க. So thank you very much. What I would like to thank you all for this, hearing me patiently. I hope you didn't find it rambling. Now I give it to Mr. Srinivasan to take over. No, I want to ask you a question. Then, last hour, can we have a discussion? Give me a, I will also not shout. Although my voice is loud. Thank you very much. Thank you, Mr. Sundaram, for your wonderful talk. As I told you, he has wide experience and he has laid forth the wide experience he has shared, the learnings gained over decades. Okay, these are wise words that he has given you. And I want to ask all of you one thing. Can we have a discussion between some members on the career last year? What I would ask is, would it be of interest, and that of course in case Mr. Sundaram agrees, if there were to have some discussions on career choices, would you be available to guide? With pleasure, depending on mutual convenience. Yeah, it has to be on mutual convenience, no question at all. That is the reason it's called association office bearers. Because for each department, let them explore what is the charming career they foresee, so that it will be helpful for the placement and also to take up some tips out of this discussion. That is the reason all association bearers are called. See, you will find that what he has talked about is very, very practical. Okay? And he is a on-the-ground practitioner of what he has said. So, what can be arranged, if mutually convenient and if Mr. Sundaram can spare his time, is to guide you or guide your class or whoever is interested in small groups, cannot be in groups of, it can be a maximum of what, 15-20 people? I mean, it's up to them, yeah. But normally a group of what would be convenient? No, any size is okay, as long as communication is possible. Communication, okay. Department wise பிரிச்சிட்டோம்னா அப்ப
Yeah, but he can't. He will be able to do so much. Not obviously, you have to also consider the investment of his time. So See, it you. can be individualistic, it can be groups, it can be big classes. Oh, it all depends. So he is offering his wise guidance for this, and I would urge you to take the benefit of that. Okay. So please see how. Thank you very much for that guidance. Thanks to the college, thanks to Acharya Swamigal. Now, okay. Now, I want some. I want. Randy, he has talked for about 2.5 to 3 hours. Certain things will be sticking in your mind, right? Yes, sir. As we do usually, I would like that to be recorded. Who will record? You'll write? Good. Come. Ningada normal scribe. Other person. So you can write on this itself. Come. You can go to that side, please. You close pannite. They might not know. Yeah. They know. And then, because then you'll also have to take. You can write on it? Very good. Take the pen. Okay. New whiteboard. Okay. Write a bit bigger. Write a bit big, okay? So what are some of the main points which stick in your mind, which you will carry from what our learned friend told you? You can start from this side. Or you want to start from there? Last two rows. Last 2 rows. You want to start? Okay. Right decisions at the right time. Right decisions at the right time. Please write bigger so that people can read it easily. And you can write in bullet points, okay? Bullet points and write big. Good. Right decisions at right time. Very good. Anything else? Need for introspection. Very good. Vote of thanks. Introspection. Two. Introspection. Can you tell a bit more? And assessing more about yourself. Introspection and thinking more about assessing yourself. Good. Okay. Next. Yeah, please. Excellent. Should take responsibility for decisions. Very good. 1 chocolate you must give him. But chocolate everybody will get. Take, please. No? Fixing a domain. Apnina, can you elaborate? Fixing a domain. Do one thing. You divide into half, okay? So that divide into half. This mudichittu on the side polam. Okay. Fixing a domain. You separately, man. Yeah. Ennidu? He has got Madras side, so Yeah, please. No, if you got Madras, please sit behind, not near. Yeah. yes, it's very dangerous. The ability to choose the career and do work.
ability to choose the, can you elaborate a bit for the friends? Sir, with the ability we have to choose the doctor. Okay, choose work as per your ability. Choose work, choose work as per your ability. Very good. Next. Re-pivoting your career. Huh? Re-pivoting your career. Pivoting your career. Okay. Pivot your career when necessary, not always. Ah, yes. Don't unnecessarily pivot. Pivot your career if necessary only. And don't start thinking of pivoting career initially. Okay, first you have to set yourself. Your pivoting of career can come later. Okay? So you says pivot. So that is a bit early at this stage. Okay? Well, the example I gave was people who are late 30s, 40s. Okay? So let us talk about more things which are relevant now. Yes. Adi Chonare. Choose work as per ability. Or Chonare. Sheshandri said that. No? She has said that. Good. Yes, please. Adaptability. Can you explain a bit? Tamil சொல்லுங்க. Adapt to what is available. Adapt to what is available. Correct? இங்க எழுதுங்க. It's okay. Adaptability. Write that. Okay. Yes. Yes. Very good. That is adaptability. Very good. Precisely what he said. You might not get what you desire. So then you should accept what is available. Correct? Huh? Very good. Yeah, please. I can't hear your friend, so if you can please, if you have to say, please say it for everybody's benefit, okay? Yeah. Shifting from one career to another can open a large perception. Career shift, sir, will open up large perception. But let us see what is more relevant at this stage, okay? Okay. So yes, relevant, but I'm not putting it down because you are talking about what are you people when you're going to pass out, what are you going to do? Yeah. Sir, take into consideration various factors. Huh? Health, Good. So what did you call that? What was? Why? Hygiene. They might not understand that. Do you understand what is hygiene factors of a job? Gentlemen, in life there is what is called as hygiene. What is hygiene? Hygiene is something which is helping us in maintaining a good health. So you must pick up a career where your health will be good. Mental health, physical health, financial health, emotional health, like this we can go on various factors of health. Health is just not in the body alone, it is also in the mind. It is all in the environment. So, in career or in job, we call it as hygiene. For instance, you need a clean office to work. You don't want a dirty office to work. You need an office in an office area, not in a residential area. Like this. So, these are all called as hygiene factors. This helps you to get good productivity, good employees, and people who are. So, for instance, would you like to be a hospital worker in a government hospital, or would you like to be a hospital worker in an Apollo hospital? Why? Better environment. So we call it hygiene. Hygiene is not only cleanliness, it is also about the way they treat you. When you come, they treat you well, you go to rest well, you meet everybody who is dressed well, who is well behaved.
they are all educated well and so on. So this is called as hygiene. These are essential factors for anybody to work. He basically said that there are hygiene factors, means the physical comfort factors of work. But I must say that you can't get it everywhere. Suppose you are working on a project which has a dusty environment. It is required, okay? But you might not be able to avoid it. Similarly, working in a government hospital is as required as working in Apollo, right? So you can't avoid it. But what can be seen is whether the work being done in a government hospital is with necessary masks, with necessary cleanliness, okay? There are people who are working in chemical factories where they're given additional nutrition to take care of their health. Those factors are important. Anything else? There is no only one career. There are various careers. We have to choose the primary career then next. So, primary and secondary careers. Okay. Yeah. Learn many skills. Okay. Learn many skills so that you can identify your appropriate career. Correct? Very good. Okay. Yes, please. See, it depends on the individual. He has covered it. But I will answer this question. What you are asking is a relevant question. Okay. There are two ways to look at it. If you are very satisfied in what you are doing, why change? Sir, if you are happy in doing what you are doing, why should you think of a change? Okay, if you are happy in terms of the job content, in terms of location, in terms of your work-life balance, in terms of your ability to get promoted, various things. If you are happy, then why should you look at change? Other way of looking at it is, I am not satisfied with what I am doing, or depending on my life stage, I want more salary because I am getting married or getting children. Okay? So depending on the situation in life, you may require a change. So there is no one answer to this. It will depend on your specific situation at that stage of your life. Okay, so don't think that staying in one place is only good, or don't think that changing is only good. Apply it to your practical situation and find out and discuss with your family members, discuss it with people that you respect and trust, and then come to a decision. Okay? Get your chocolate. Yeah. Yeah, so modify, use your own judgment. Whatever you get advice, use your own judgment. Okay, so use your judgment for, why are you putting that scale? Use your own, see, judgment of yours, please never overrule your own judgment. Because ultimately, you are the master of your destiny. Okay? You understand what I mean by when I say you are the master of your destiny? You are the master of your destiny. There is no point later in blaming somebody else for something which happened. So always use your best judgment. Use your judgment. Never ignore judgment. Ignore your judgment. Okay.
And please also realize sometimes you may make mistakes. But make your channarate. The mistake should not be a major one. Chinna mistakes ala. But don't worry about that. But make sure it is not a big mistake. How can you avoid a big mistake? Think before you make the. Huh? Think before you make the. Think then, analyze then. Asking opinions, yes. Ask from opinions from people who matter. Maybe your family, some close friends, maybe your professors, whoever you can trust, okay? Anything else? Huh? Your life, your responsibility. Your life, your responsibility, right? Take responsibility of your decision. Point number 3 there. Good. Yeah. Perseverance. Okay. So persevere in your career, right? In the direction you want to take. Correct? Good. Perseverance. Anything from here? Anything you want to share? Okay, so yeah. I think we should make by choosing a career, first of all, choosing a career can also be initiative, sir. Initiative, sir. Intuitive. Choosing career can also be intuitive. Very good. Very good. Choosing career can also be intuitive. Okay. So many things are there. He said so many things, and his presentation will be available to them. So you can refer to it. It will be a useful guide for you. Obviously, you can't remain so much of inputs he has given to us, no? So thank you very much, sir. And